mbokk yi fukki waxtu si biir kër gi ñu am mbégte kontaante dellusiwaat seen beneen programme mu xew-xew fii si biir QTV comme niñ ko baaxoo def rek aljuma bu jot fukki waxtu yi tegee ñu indi leen ay waxtaan yu am solo ngeen si ànd ak man mi Ansoumana Xew Ñaasi ak sumay naataango Birame S Diop bii wala góor bu ñaaw borom tur yu bëri ak ki nga xamante ne moo di Modou Lamine Diouf te nag yàlla def na Modou Lamine nekk fi waaye ñu ngi ko séntu incha allah aljuma bi nga xam ne lañ digmal si kon su ko defee ma bàyyi bii nuyoo ñu daal dalal ñi nga xamante ne lañ am ci biir kër gi ñoom nag nekkuñu ay gan waaye bii ma bàyyi la ko nuyoo ba pare. jërëjëf Ansoumana asalaamaaleykum askan bi góor ak jigéen mag ak ndaw mbégte la am beneen yoon comme ni nga ko baaxoo di ko amee rek lu gën a tax sax ma ne dama am mbégte beneen yoon mooy suma taw bu jigéen. muy suma doom te mooy bési juróom. voilà doon mujjee si nag waaye acca. waaw te rasi dool itam ñun jot a am fii tey. ñoom tam ñu nekk ñi nga xam ne foog naa. prix waxtaan amoon na ba nga xam ne gars yi junj ne ma lu mel noonu mu nekk mbégte bu réeree si man kon foog naa askan Gambia su gars yi toogee next 1 hour 20 minutes bu des dina war a am waxtaan bu yaatu bu nga xam ne ñun yàggoon nañ ko namm pour war ko mën a am ndekte banqaas la bu nga xam ne dafa xawoon a sooxe daal waaw kon happy birthday baby Fana yal na ko yàlla may fan bu gudda ak wér ngeen ko wërsëgal foog naa li moom bi tey man dama am kontaante ndax bi maa dem high school pure arts laa jànga te bokk na ci subject si moo gënoon a bugga mooy literature man mi sax kon suñu waree waxtaanee loo xam ne am na lu laal ci yëfi literature dama si daf ma dee neex torop fan yi passé am na benn report boo xam ne defoon naa ko si news bi di wane liggéey kenn ci ki nga xamante ne doomi réew mi la mu ne si bitim réew di yëngu ci wàllum acting film yeeg théâtre ak yooyu def liggéey bu am solo waaye yàlla wërsëgal ko mu am fu mu toll ci liggéey nga xam ne la moo def adduna yëpp seede li nga xamante ne mooy liggéeyam kon ñun mi nga xam ne ay Gambien la ñu ko puugaroo te foog naa dafa rafet kooku suñ ko amee fii ci kër gi pour waxtaan ak moom ci li nga xamante ne mooy wàllum acting ak théâtre waaye tamit ñu am fi kenn koo xamante ne suñu xarit la suñ naataango la moom it mu yëngu ci loolu fii ci biir réew mi te ñu yàgg di ànd kon ma bàyyi la nga dalal suñ gan yi bu ko defee ñu ubbi li nga xamante ne mooy bunti waxtaan bi ndax lu ñu war a waxtaane tey am na solo te bugg naa ñi nga xamante ne ñooy seetaan it ñu mun see gis seen boppa kon bismillah jërëjëf Ansoumana am naa mbégte beneen yoon gannaaw ba nga xam ne noo ko waxee foog naa yaatu na lool ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk dama yàggoon a nekk soppe si ñoom fekk daanaka kii moom muy Jibu Seydi nekk na ndaw ba nga xam ne képp ku ko xam nga ne kii moom xool ko rek mbégte ngay am si moom yàlla may na ko xorom bi yàlla may na ko tam bu baax a baax muy làkk ndaxte art dafa nekk lu nga xam ne làkk daf si bokk yàlla bu du may na ko kon Jibu Seydi dala jàmm si xew-xew jërëjëf Bibi thank you so much Ansoumana Xew Ñaasi ñu ngi kontaan di rafetlu invitation bi torop et puis xew-xew dafa nekk show boo xam ne macha allah dinaa ko daan bàyyi xel torop si télé bi di bu mu dooree ba tey waaye alhamdulilah ñun tam teew nañ tey ñu war a xew-xew bés bi. est-ce que jërëjëf keneen ki nag mu nekk kenn ku nga xam ne lu ñoo wax rek mooy olof mu ne génn golo gudd na waaye foo ko laal borom yëkku te ko dawloo de waaw da ngaa gis ne yàgg nañoo toog di seetaan muy film yi nga xam ne because ku ma xool xam nga man ma film moom mooy loolu so film yu bëri seetaan naa ko ma yàgg koo topp nag moom waaye lu ñoo wax rek mooy because of acting bi talent bi ak làkk bi doo foog sax ne moom Gambien la ma topp ko si seen 1 2 3 4 bu si gën a siiw fii nag mooy Into the Bad Dance bi nga xam ne ñu bëri foog na right now ñu bëri war nañu xam kan la muy Babou Cissé waaw mu nekk ku nga xam ne man nag daanaka làkkam olofam moom ma gënoon a réer waaw waaye ma gis ne kere ne moom làkk na olof yi nga xam ne wax dëgg yàlla waaw olof yooyu carrément olof la kon sëñ Babou dala jàmm si sa kër jërëjëf maa ngi leen nuyu wolof yi ngeen dégga wolof yi ma dégga du benn de man booy Banjul laa nongo Banjul laa soo ma yóbboo ay Ibo Town yooyu noonu foofu laa dee traye waaye dinaa try li ma mun jërëjëf kontaan naa trop tey ne ñun ñoo toog fii ni di waxtaan li xam nga Gambie yenn saay da nga dee feel ne maybe jëluñu aar bi teg ko as something loo xam ne serious na so neex na ma torop ne ñu ngi ñëw xew-xew ñun ñëpp a ngi toog ni di waxtaan affaire li lu important la du pour ñun rek pour dëkk bi loolu tam mun nañ ko def xam nga pour nit ñi gën ñoo xool gën ñoo seetaan
ñu mun a compete tam tuuti à Sénégal ndax du nit ñi tam jóg daal àndaa ñun si li ñoo def fii yes Ansoumana dama bëgg a use opportunity balaa ñoo tàmbalee waxtaan wish Jibu happy belated birthday comme que wish nañ Bibi Fana waaye tamit baabu mi nga xam ne tey la birthday am moom it ñu wish ko happy birthday di leen ñaanal yàlla jërëjëf thank you very much sa doom ak bokk exactly kon mbokk yi yéen a ko dégg Jibu Seydi ak Babou ñooy suñ gante ci biir kër gi waaye waxtaan bi li ci ëpp sax ci affaire yi Babou la moo nekk ak liggéeyam ndax Babou comme ni ko Bibi waxee fan yi passé demoon nañ nemmeeku fi nga xam ne lay tàggatee ndaw yi di leen train loolu nag mu ngi ko jaarale ci foundation bi nga xam ne ubbi na ko waaye moom dina gën a indi yaatal ci loolu waaye pour ubbi waxtaan rek Babou waaw nga wax ñu kan mooy Babou si gàttal lan mooy jaar-jaari Babou man kañ léegi xam naa ko laaj ñu ne acteur la loolu laa dee def looloy suma liggéey xam naa ñu bëri suñu la déggee tey nga làkk wolof dina leen jaaxal waaye wax ñu tuuti rek sa jaar-jaar am na kenn sax ku ma gis recently si tali bi mu laaj ma what are you doing in Gambia ma ne ko man fii laa dëkka tuuti mu daanu waaye bon yow African American nga ma ne ko non fii laa jógee gisuloo suma tur bi léegi nii rek maa ngi jógee diina ak suma yaay Hadi Jaañ maa ngi ko ñaanal ku baax la support bi ma jox daal as si li ma def si àdduna bugguma see wax lu bari sax balaa suma buti di tooy fii xam nga waaye mu ma doon wax mu ne bi ma nekkee xale dama daan wax rek fu ku ma gis maa ngi ko bugg a question bari affaire so mu ne at that time xam nga maire yi xam nga niñ mel dañ laa xicca nga gën leen a jege ñu ne la daal nga noppi waaye moom melutoon noonu waaye sisters am yooyu dañ ma daan try protect xam nga bugguñ ma dugal suma bopp si lu ma xamul daal so man bi ma ko doon wax loolu tey mu ne benn si cousin am yi anti njéeme ne kii lii la waroon a def lii la waroon a mus di def xam nga su la nit waxee loolu tam yow dafa indi xalaat sa bopp bi waaye dëgga man science laa gënoon a bëgg a school ku ma jox biology mi te chemistry maa ngi happy maths tamit literature daal xam nga yéen ni ngeen ko bëggee I di keewu ma woon at all pour ne dama read nii du loo xam ne daf ma interest on ba ma gën a am mag si laa door di gën a am interest si loolu noonu bëggoon film nag comme yow rek ni nga bëggee film noonu laa bëgg a film ñun ñëpp film lovers lañ xam nga li ma daan seetaan film daal ma ne ko xam nga time boobu TV sax doo mun a jóg melu ni léegi nga xam ne su la neexee ngay change anytime bu la neexee at that time daal time bi loolu am mooy time bi nga ko seetaan yenn saa ay tuuti si suba la film yi daan taal dinaa eew si digg guddi bi jóg toog seetaan ko so always lii laa bëggoon a def dama happy rek ne sant yàlla tamit sant yàlla lu bare ne mun naa liggéey amee suma boppa di def li ma doon dream loolu moom fan la Babou juddoo ak fan la Babou màggee maa ngi juddoo Angleterre suma yaay dañ fa doon study fooguma ne am naa 9 months sax gaa yi ñib si Banjul lañ ñëkkaa ñib si ñu nekk fii nii Gambia for almost 6 years at that time la suma pa am liggéey Togo so ñu toxu 6 years old dem Togo foofu laa jàngee français foofu noonu ma dem foofu noonu English school nag xam nga so demuma French school nekk foofu suma family bi ba bi ma am about 14 woo am fa xam nga time boobu Ñaasimbe Aya Dema mooy woon président bi foofu xeebu tànga amoon fa nag li ka nañ fa 2 years ñu ngi xee waaye anga because ñun tam duñu waa foofu kenn duñu doon gétteen waaye after some time ñu ñib si na waat Gambia spend fi 2 years 93 94 95 ma delluwaat ko jeexal suma studies si foofu balaa maa dem Angleterre a seedaayam great so balaa ñoo ñëw ci sa journey to film industry bi waaw ni mu dooree ma bëggoon nañu engage Jibu briefly moom it xam nañ ne ku wax tuuri Jibu Gambia ci leen ñaar nga ko xamee benn mooy yëfi théâtre waaye ñaareel mooy youth activism waaw fan la sa journey dooree yow Okay, jërëjëf. So it's inspiring like Babou. bul wax loolu
So come ko xam Gambia no mel rek man unlike Babu man I love literature. Even after ma jeexalee high school I had to teach a junior school literature and English for 2 years just to give back at the junior school ma nekkoon that helped me to grow in English language. So man basically nursery school laa mën a remember. Because like Babu man tam dama bari woon wax si kër bi torop man ba tey suma jabar daf ma ko dee am ne man dama dee wax too much. So where I work at the Gambia ports tamit. So when I was appointed 2 months ago as communications officer and information, you know, yow sa area lañ la joxaat wax rek ngay def ak bida. So maanaam the same la rek man dama daan wax trop mais man lu nekk bëgg naa koo xam ba mu leer. As at that very young age. Man naa la ca ba suma maa nga Mary Akuyi rek suma is from Freetown. So man dama la ca ba mu ma said you do like because comme so bari wax da nga fen. So I have this but going back to nursery school dañ amoon some tubaab bi daan ñëw nursery school ñu ne ok dañ am ay set of xale yu war a act so foofu la affaire si doole daal lu nekk si school bi rek nañ ma say di comment say this so dama ñëw ñu wax ma lu ma wax ma noppa so ma gaaw a memorize nag danga ma ko dee waxee nu ma ko dee waxee noonu laa ko cramé dem taxare wax ko noonu lu ma dee change nu ma ko waxee noonu laa ko if you tell me thank you for coming foofu la yam so basically loolu skill la waaw so ma grew into primary school we jànga Gambia I was from a less privileged background where primary school used to be, you know, at 3,000 in the morning, 3,000 in the afternoon. Wow, yeah. Yeah. So I can only remember one of these teachers in the school, primary 2 or 1 of those class. That's my like. So each time I'm living in school, assembly bu mag daf ma ne ma danga bokk ci drama bi de. So su ne acte pare, yow lay wax nga leen wax. So you know that pushing and that motivation, even after class am sax each time teacher si am meeting yéen bëgg student bu dem place daf ne am naa kenn sax suma classe la nekk waaye mu ngi si beneen classe bi mu ngeen koo jël so she keep fighting so foofu la dooree and then I grew into acting bit by bit, you know, those days you act on stage tubaab bi su ñëwee most of the time my name is Jibu MCD I was those basically things grew. So bu ma demee ba junior school ma understand what it takes to be on stage, you know, went back to the nitty-gritties of drama, understanding what drama basically is from a Gambian perspective, you know, you gonna push. So I think them junior to high school, everyone in the country would say Jibu is that best actor. So basically, I mean, national drama competition, you know, one of my friends in America, Jalimadi, I don't know where you're watching. So he was like, one time he was at Voice of the Young, those groups. So when each time a drama competition, I was at Children for Children organization, they knew the Yundu. That Jibu mu ngi act. So man tamit mu ne te du moom kenn so ñu bari dañ yundu ndax Jibu dina still go home with the best actor at Alliance Française. So that had been a passion. Them high school, you know, at some point, you know, science nga man yeah, no man ma def li ustaas ne ma kon doo ñëw Gambie high man ko waa ma dem beneen school rek man ne ko man pure arts laa fi def. So that push and pull, you know, because I was so good in literature, I could not teach literature at that age because I don't understand too much in literature. So I'm not luma fatelaku. 2009 Golden Jubilee. Yeah. Gambia High. Mange fatelaku jamono bobu ñu ngi dem high school. Yena ngi act on this drama. The former President Jammeh mayon len halis. Yeah. Very moving drama. I can never forget that. Jammeh will keep Jammeh since mu gis me on stage, especially me, he keeps saying, in fact my principal, Mr. Jaite, once called me in his office and say, "You yata, yeah Jammeh call me straight out, best table." So understand myself, I'm not tito, I'm not Jammeh. Wow, he was happy. He was happy at your performance. Munesa, the Flosola, you have to host tonight's event at the Makati Square and here. So why that is huge. Familiar faces to do that. No, you're the request. You have to go. Follow them. Yes. Yeah, so he was excited. So Jammeh keep taking us to the Kanilai Festival, which was usually 17 January, to say we have to perform and act. So I have this group of young actors, you believe in me, Tamit. And those struggling days, you know, we had to just make sure we have things happening. You know, acting be push and pull. Funeka fundega acting rek. Ñun pare nañ dañoo defal suñ drama bu tap rek. Am nañ Jibu am nañ ke dem nañ. So the belief was I always moved them to winning and getting that best actor. Senior secondary school, I was the best actor for all the schools. So that thing kept coming until we built a group in 2012. No, 11-12.
after high school called Unique Stars. So man la woon Mariama Koli, so many names. We said we're going to change the status quo in the country. Dangam rek de. Jehal High School. Some of us from Nuzladni, Gambia High. Ding dangam. We were all the best actors in those era. Dara amut. Ñun day gisuñ dara. Dañ ne okay, we will change the status quo. How? Dinaa ñëwaat foofu si groupe boobu because dafa am li si nekk. I'll come to that. It's a very interesting point bi mu highlight. Waaye ma ñëw si baabu. Waaw. Kañ nga make decision bi ne da nga dem into acting. Comme yow rek dama amoon mentor benn bro moo jógee Newcastle young nii rek ne dafa bugg a ñëw teach Africa school bi ma nekkoon tam same thing li nga wax rek ñu nekk di ñu push onto the stage at first da ngaa taxaw wax benn line ñaari line after nga doo di def moo kooku bi ma amee 16 moo ma ne ma da nga war a consider def lii as a serious career te mooy woon suma biology teacher bi tam so at that time baa doon xelaat biology bu baax because maa doon xelaat ne xëy na ma top up science and medicine bi ma demee pour study ji ma aaga actually first year bi sa study wu ma second year laa start second year bi ma starté dama ko call just balaa ma dem uni ne ko look dama bugga dem drama school suma oncle Wahab laa dem dëkk kiram xam nga Gambian rek you go to your Gambian relatives when you go abroad so ma dem foofu dëkk kiram King's Cross soo jéenee laaxaar rek am na benn school te this name is perfect acting school la the poor school lañ ko dee ooyee because xam nañ ne as an artist loolu is a fight so the poor school lañ ko ooyee every time dama naa dem taxaw si biti di ko xool di am ñaari xel ndax ma try dugga fa ndax ma dem uni xam nga uni mu ngi establish fii soo ko gisee building bi si biti soo ko xoolee sax ne ndax maa ngi out ba tey it's honestly doo ko believe dusty bari problème Natalie Claire waaye pool bi pour dugga fa was so great so ma call Mr. Glass ne ko look fii laa bugg a dem mu ne ma follow your heart after ma xelaat ma call dad bi ne ma ne please defal sa degree njëkk nga am something to fall back on ma ne ko no problem te regretuma loolu because xam nga rek soo demee yéen a study yi daf laa jox confidence nga nekk around people ñu put la under pressure bi ma jeexalee loolu fàtte naa acting bi tegee naa ko feneen ma def microbiology ba mu jeex maa ngi waroon a def conversion course waaye tam nga tamit bugg a liggéey maa ngi doo di reach ay 21 22 ma bugg a xaalis ma ne ok xaaral ma dem liggéey tuuti ma ut job Deloitte lock rek dama daan toog nii di seetaan télé su ma gisee sax nit sax ne hay man mun naa loolu dangaam rek li nga doon wax rek waaye suma cousin ñëw seet si fii suma yaay dafa jógee England ñëw seet si suma yaay bi moo dellu suma yaay ne ko ma ne suma doomang fa call ko soo demee mu call ma maa ngi liggéey te at that time job bi ma am Deloitte laa doon liggéeyal accountant la auditor laa woon in fact maa ngi depress ba ngeen ne lii lan la waaye xaw ma sax ne maa ngi depress xam nga at that time pressure bi foofu ngi seeda yaa ngi far from sa family maa ngi liggéey understanduma what the purpose of my life is anymore ndax lii lee tax ma study ma receive phone call bi nii suma desk answer mu nuyu ma dem si biti di waxtaana moom ma ne ko maire bi maa la jox suma number ñu ñëw waxtaanee rek mu ne ma moom directeur la ma ne ko directeur like ban company nga dee ron xam nga mu ne non theatre director la combination boobu of nga dégg ak Gambian waaw muy def loolu ma ne ay kii ñëw ba fii di def lii like what ma ne ko director mu ne ma waaw Brighton dama dee director de local theatre maa ngi direct play right now sax ma ne ko waaw man dama musti bugg a dem drama school study acting connection baa ngee ñëw mu ne ma hay suma girlfriend system actress la te mu ngi drama school right now ni ma taxawee foofu noonu si biti laa ne ma ne jox ma nomba ma call ko fi ma taxawee noonu mu ne ma dinaa la text moo man ma hang up text ma uyu ma gis text bi call jigéen bi try suma chance rek phone bi ring mu uyu nekkite mu ngi break am mu ngi toog maa ngi dégga energy bi nag si background bi nit ñaa ngi noise yeneen students yi noonu maa ngi ko dégga tamit xam nga maa ngi student life tamit am na advantage am ma déglu ko mu ne ma xam nga mun ngaa dem on this website Dance and Drama Awards because at that time tamit drama school England cheaput prices yi are not cheap mu ne mun ngaa dem Dance and Drama government bi dañ dee help people yoo xam ne mënuñoo afford drama te bëgguma dellu tam suma daad ne ko fayalal ma next thing bi
foofu laa jógee dugga dem toog suma desk ubbi search website bi gis ko select ne mënumaa dem 3 years 3 years story dafa bari so ma pick 1 year courses yi select gis Post School bi foofu ma apply to Post School Oxford School of Drama Arts Ed fi janxa bi nekkoon ak beneen school ALRA time boobu tam anga old days checkbook la ma jéenee suma checkbook binda maa ngi war a liggéey de ñu ngi ma jox liggéey waaye ma binda suma application yi yëpp def fa suma post yónnee ko foofu noonu dem ñi bi wax suma jaxa bi at that time ne ko ma ne apply naa tey drama school tontuma sax amul salan pour wax mu ne ma mu ne ko waaw mu ngi foog ne maybe maa ngi just wax rek man tamit I didn't take it ma ne apply naa at least ma seet within a week letter bi ñëw ñu ne ma audition on this date kaay bi ma àggee na si audition bi la suma fit bi really dem because gaa ngi bëgg ma def Shakespeare xam nga yéen laaj ngeen literature xaw ma dara man si Shakespeare nothing dem naa benn bookstore find fa benn piece maa ngi am 22-3 at that time ma pick piece boo xam ne is for a 60-year-old so maa ngi war a act like 60-year-old ma understand ma loolu yëpp sax act rek a nekkoon suma xel waaye piece bi remember naa ko papa la bu doon xas brodaam because brodaam affaire yi léegi brodaam daf ko xas moom ne warutoon a nangu doomam bi sëy ak kenn moom tam muy xas brodaam ne ko ndax yow mus nga toog ak man bi ma rëy suma doom loolu it just felt kind of Gambian ma understand ko ma ne oh no lii laa understand so ma jànga loolu dem bi ma fa aagee ma gis mafia bi day dem si audition yi xam nga ñoom ñëpp dem nañ fu nekk ñu ngi ma naan ndax dem nga fii ndax dem nga fële man xaw ma nothing suma name is third on the list maa ngi toog suma fit maa ngi naan bam ñi leen ngi sol leotard xam nga pink tights yooyu noonu ñi na ngi def handstand split you can xamut musuma gis anything like that man maa ngi toog suma simis ne teg after ñu toog rek kenn ki ñëw dugga ne last person bi jéena ma xam ne suma toon la ma jóg di dem la daw rek a nekkoon suma maa ko xelaat léegi sax bu ngeen jëlaat suma fit bi waaye ma ne la what am I doing here dama waroon a just bàyyi rek maa ngi am suma liggéey maa ngi am suma peace ni ma jéena néeg bi di laaxa rek bi dafa mel ni benn ngelaw ma dóor rek something calm ma down ma dugga si biir néeg bi ñu ngi toog fu sori ñoom ñaar kenn ki ma recognize ko from TV mu ne ma yow Babuka na nga duñ mën a pronounce suma name properly ma ne yes mu ne ma what piece ma wax ko mu ne ma when you're ready yëpp ni këcc ni ma seetaan xam nga pressure boobu is hell lu ko gën a métti ma dox naa wóor fa siminaas ma jacket bi teg wóoraat bene after some time ma ne xaaral ma start because amatuma fu ma dem ma def ko gars yi taaj ma laaj ma some questions ma dem within 2 weeks ñu bina ma ne ma get nga through first round bi si laa doori def suma research ma realize ne about 800 and something nita audition for 18 places te ñun man pass naa through first round bi to second round bi si laa ne okay maybe this is serious si diggante bi ma dem post school gars yi accept ma bi ma accepté ma ne okay then maybe this is serious si la suma fit bi gën a dem sax because si la realize ne lii mun naa change suma whole life as in not for the better foog ma suma job bi ak life bi ma am is not gonna be the same tukki naa sax dem naa feneen man kenn toog fa xelaat ko for almost 8 days du ma daan jël leave so ma jël suma leave dem toog pour really xelaat ndax I'm going to do this ma del si waat audition first place bi gars yi jox ma place ñoom tam ma call maire wee paa bi ne leen look léegi loo leen accept nañ ma drama school dama bëgg a dem ñu ne ma by all means sanga laaj nañ ma ndax dinaa lose suma job ak yooyu noonu ma ne leen I think so waaw ñu ne ma sa kër bi na ma ne ko waaw I think so foofu noonu la starté ma choose benn si school yi xam nga rek call naa leen ñu seetal ma ñu ne ma fi amee taax ma ne waaw feneen bi la baax na naa dem foofu te foofu laa bëgg toon a dem because it's outside Oxford la te soo àggee ba Oxford di nga jéena Oxford ba si biir aala bi dara nekku fa lu dul building bi rek amuñ heating bu baax seeda guy te sonal nañ ñu fa torop waaye experience of that 1 year may train xam nga li ñu doon laaj daal moo bari du ma man kenn rek Nigerians am benn Nigerian woon si course bi Ghanaian am woon si course bi you know it was something special definitely into the Badlands géej laa ko gis so foofu laa starté daal
Why it wasn't plain sailing there. It's no joke. Bi ma jeexalee drama school pour lekk sax dafa daa nekk a problème. Yeah. Léegi obviously. naka la that change of life meloon ak yow war a génn from yaa ngi amoon this professional life boo doon dunda war a génn si loolu dem si leneen. Bi ma fa demee daal suma classmates yi all walks of life lañ jógee am nañ kenn suma class she was 58 am ko am 40 si hospice la daan liggéey Gary moom nit ñi seen last few weeks of life hospital yooyu la daan liggéey di leen toppatoo beñ génn àdduna waaw ku baax kenn ki Manchester United physiotherapy la daan def ma ne ko looy bàyyee foofu di ñëw fii doo toog foofu mu ne non lii rek laa bëgg a def so ñu ngi am all kinds of backgrounds and age ranges it was a shock daal to my system musuma gis lu mel noonu xam nga jóg apart from jànga the lines doo dee use book or something in the same way foog nga use sa yaram bi waaw foog nga use sa voice ba pare tamit mun ngaa aag siin ba mu jeex yow foog nga ne tuur nga sa deret bi yëpp nit ñi dañoo ne waaw kii moom kenn ëpp ko doole ki la teach turn round ne la loolu yëpp nonsense la sa feelings yi dañ dee hurt ba doo mun a xam sa naka ngaa def daf ma strengthen daal a lot waaye more different life to anything I had seen before definitely. waaw man dama kontaan bu baax because mu ngi mel ni comme like xam naa du ma mën a dugal si acting because of already moom mooy loolu suma yaram baaxut waaw waaye anytime soo bëggee ñëw waaw man fu ma munee rek mooy toog di xoolaan waaw man foog naa sa tricot film yu bëri beneen bi nga xam ne moom a gën a na explain woon sax comme even a Gambia mooy strike back waaw vengeance waaw so comme like from time ma seetaani into the Badlands ba ma yëg ne yow Gambian nga dama demaat baag ma xoolaat naa di full season ba mu jeex ma topp ak vengeance ma nekk di xool ma ne non it cannot be possible like that comme strength bu nga xam ne moom nga am when it comes to martial art weapon it comme like is it part of the acting ndax comme lu nga xam ne dafa nekk si yow because xam naa kii su eggee si stage comme like xool ko nii rek fekk waxool sax loolu moom just entertaining 100% waaw just mu taxaw ne dox ni taxaw rek that's it loolu moom is perfect yow tam comme like si biir movie bi comme like how does it come that's a good question how does lan day ñëw feeling boobu noonu waaw comme ba nga xam ne yow di nga mën a dem extra mile to do despite ne xam nga ne soo defee di nga mën a defaatu take 1 take 2 take 3 ba nga am something perfect waaw loolu is a very good question te easy wut tamit because nit ñaa ngi fa bari on stage tamit easy wut because nit ñaa ngi fa bari dang dee mun nga sa fit bi mun naa dem ba doo xamante fan nga nekk you know non si acting bi man school bi ma dem système bi ngay jànga te loolu laa indi fii Gambie di jàngale dafa am certain things yoo xam ne foog nga cover ko so léegi foog nga xam sa objective lan la sa character bi bëgg a achieve so ku mel ni pilgrim asra la bëgg a indi jeena tak amul leneen lum soxla si àdduna really on his way to bringing Azra nit ñaa ngi si yoonam challenges yaa ngi si yoonam first of all Azra nekkul fii fële la nekk foog mu tukki fa dem fa loolu tam challenge la nit kii mu ngi ko bëgg a block kële mu ngi ko bëgg a stop loolu du life yaa ngi bëgg a achieve something someone is in your way so loolu lañ dee ooyee obstacle nga am sa objective am sa obstacle as an actor man foog ma xelaat waaw kii luy objective am lan la bëgg a achieve lana nekk in his way foog ma tam ma xelaat waaw léegi li nekk in his way ban système laa use léegi pour bit kii some people soo leen nga some systems mun ngaa obstacle mun ngaa dóor nit ki rek wax bi jeex yenn saa yi mun ngaa naxantee moom because yéen a ngi am certain type of relationship loolu yëpp ba pare tam foog nga seet relationship foog nga seet tamit su dee achieve loo sa goal su dee doxut lan ngaa lose understand nga so pour pilgrim yaaga na de bi ma defee pilgrim a léegi pour pilgrim xelaatal ne su demoon ba mënut a achieve li moo def pour am Azra den foog mu dëgga si àdduna sa boo xam ne si moom àdduna boobu du dëgga deya ko gënal moom life and death la for him so man léegi man du ma pilgrim naka laay man taluma Azra loolu yëpp borowu ma naka laay fexee ba connect those two things foofu la liggéey bi day ñëw
ma try ma find way pour make it emotional for me, important to me. waaw léegi fo ansama ñëw mooy comme bii bëgg naa pour nga because am naa si yaakaar dina dimbale most of the Gambian actors mooy the difference between performing on stage Wow. ak tam the difference from performing si camera like movie. Different sang for the why diga yo lo say wa because man foguma ne fog na ne system bi nga use pour agafa is the same. The thing is si stage bi yaa ngi also xelaat ki toog sa gannaaw. So fog sa voice be strong. Wow. Fog sa body bi gën a wide, otherwise ñi taxaw si kanam rek a laa gis. Whereas film caméra baa ngi sa kaw su la neexee sax ngay xool benn place rek doy na sëkk. Understand nga ne mi loolu rek ay difference bi waaye liggéey bi nga war a def si biir. yëpp di same la. Yep, the same la because foog nga make character be as real as possible to you. Yes. That- Yes. Wow. Usually, I'm on the time I would Madore. So people will call me on a set film. But I think I'm rule. And the guy, buguma for cheap. Not because I disrespect acting on screen, over screen Mane, acting. do better. Well, Theatre, I feel that dafa theatre metti. is more difficult than anything in any form By of far. art. Wow. Modou Musa Cissé, he's one of these Gambian actors. You don't make a teletime. Modou Musa, I'm getting theatre. I'm getting actor QCL. Modou Musa, we had the training, 9 months theatre training with Auntie Janet. I've done you get training, do nelaw si moto. So then you talk, si class bi. Class bi dem ba si kaya mo duri. Wa? Man ko ay Modou Musa, man bay lulu, masona. So mo man this transformation dafa metti. Mo ne man lumaham dafa yomba. Teg leen ma camera man Modou Musa lumamun. Legité mo gena. Wow. Mo ne fo leen ma dugal ni. Dafa mel ni ma tëj. Remind. Te caméra mun nga am take sax. Yeah, you can do a lot So of mistake takes. nga defaat beneen. Nga defaat lu bari. Why stage? Looy def toon wax audience bi mas. Yeah, exactly. Exactly. So I started working with Auntie Janet. So for example, Masiman, the first time like Babu, I had an audition with Auntie Janet. Like, okay, Auntie Janet is one mooy of that. Binasa production. Sorry, No, no. Auntie Janet, Ebun Auntie Janet. Janet, Wow. Ebun Janet. Wow. So she's one of this big name you know when it comes Massive to theatre in this country. Yes. And she's just focused on theatre all her life. So you know, Auntie Janet Mola, you know, you're going to a big stage now, audition by Auntie Janet la. So Maduga, gis mer bangi talk. What are you giving us, Sadie? So I know for no talk, invite I neng kanam you know. I'm like, you boy, you def ko yung dongo right? You know, connect out. Just some full of surprise, some few surprises I want to throw. I'm okay, I love surprises. Madur. Dur. Ave si Jehe. Mo man naman nga boka Us Jajo. Yun Usman Jajo. Ano ko no, man since mo ligaya Usman Jajo in this country. Yeah, second person. Bumadoy kom Usman Jajo. Boys mo helda fadal. Ndeysaan, straight. Like man Usman Jajo mo matrain. Like sila ham ladja. Everything I've done today so much in theater is through Usman Jajo. So bumo hello mo connect. Tapos ko mum tamit gisgisam. So since then theater, like I just want to make it clear, theater for me. For meti. If you're given a book like Lion on the Jewel, which is a long book, for example, or you're given a book called Ruin, which is a story on the Congolese War, you have to read every word. Okay. Theater do not allow nga nila ma change lines. No. For reference purpose or the writer's digestion, you don't have to change the lines. Every word. Every word you have to say it. From the first word, this is, to the last word, is ending. That's theater. Yeah. So Babu might be given a line, and flexibly he could say, Suma use he would not use la. And then it will Wow. still connect. Director might say, Babu Lee is okay, I'll take it. But theater does not take that. So from the first word to the last, yangi access stage B. Bena line buricha affect na benen character B. That's it. Because character boy at a cue reklamo har. Mum Mula har nga wa correct line. te feke last line mi moy hew. Te wolo hew ngane wow money. Hew bila mo har, mo tahaw la har. Okay. So the prompter or someone backstage who is doing the prompting role would have to give you that hell word before sa character bi ko jël. Dal na ma stage. Yeah. Ma wara am speech bu gudda. Ma wax first 2 lines yi. Yefi blank. Wow. Over 200 nit a ngi toog ñu ngi fay. Yeah. Ba pare while maa ngee wax lañ war a move stage bi suma gannaaw in black. Okay. Ma xelaat ne lii du ñëw. Waaw lii du dem. Ma wax last 2 lines yi. Character bi le xoro to tuddi bu doo di ree. Yeah. ñu toon wàcce stage bi bàyyi leen fa amatuñ ñu def. And one thing about theater, like Babu would tell you, Babu would not tell you is, theater, unlike film, so should a problem, they can allow you to do the scene another day or something. That's it. Theater, they will tell you, the only thing that should stop you from performing is death. Waaw. Nekkul Sebo dama nga am feebar dëj. sax. Okay. Nekkul suma sister moo dee. Nekkul suma yaay moo dee. Booy soo dee.
ok bon do at boobu soo dee la waaw yow ak bi dinañ koo lifin dafa dee waaw waaye su ma yaay dee moo tax mënumaa ñëw it's not permissible in theatre am na ko xam ne dañ ko call he was just a prompter ne ko amul benn rôle ñu ne ko sa yaay yóbbu nañ ko lopitaan that was 10 minutes before the show before cutting call so 10 minutes balaa 2 minutes ñu call ko ne ko ne sa audience baa ngi toog audience a ngi toog yow jéega script bi tabbe toog sa toogu ñu call la waat last phone boo call balaa ngaa teg ne mail bi dee na mu receive mu teg mu silent ko teg ko continuer waaw ba play bi jeex tak mu doog a wax gars yi ne su ma yaay dafa dee 2 minutes before the show mu doog a dem ndeysaan that's theatre no theatre looloo tax sax suma foundation ma tuddee ko Koros Film Foundation because original theatre bi dee def certain type bi comme anti janeta yooyu noonu Greece la jógee almost 2500 years ago daf ko bañ ba Aristotle daf ko binda ne look lii lañ start léegi fii stage plays lii la so at that time every play daf daan am a chorus ñi ko spell KHOROS rather than bi nga ko change to CHORUS waaw so dégga theatre man theatre def naa ko for almost 10 years balaa maa doo di def film te in the end Shakespeare mi ma daan daw mooy suma favorite writer gis naa Ruin sax benn performance am England yeah we did Ruin here powerful I was doing the lead role like ñaari book lay read Ruin is a big play buñ pare audience dañ jël break génnaat dem naan ñëwaat dañ jël break coffee ñu ngi dee ñu ngi ñaar so I had to do the whole thing bem jeex tout bugg nga riit ñaar tout bugg nga war one night ba pare du tey de da nga koo def tey def ko ëllëg defaa ko ëllëg yeah we did that book 3 times finish nga waaw léegi comme ma dugal laajte mooy comme like sooy war a xool léegi comme Gambia bi right now si when comes to acting foog nga ne loolu mun na moo continuer o am nañ ko fi lan mun naa continuer comme like the breed of young actors bi ñu am ñu bëri ñu nga dawale affaire yi comme théâtre fat action tech a lot of people are into film today because I think it's easier for them and dañ bugg a cheap popular dañ bugg a gaaw a tekki tap Gambian dafa gum tap if you work with most Gambians dañ foog ne ko man people will tell me boy Jibu da nga war na nekk fële time bi man waruma faa nekk suma warut la nekk foofu and that's my belief I take one step at a time ñu ma xam dëgga people I grow up with will tell you man yaakamtiwuma dara lu ma war a am rek laa war a am ak time ma ko war a am nag but when it comes to aari theatre doo dee forcé pa doo dee yaakamti now the young breed that are coming up in the scene today dañ bugg a feeñu bu gaaw whether dafa nekk ñu defar lu ndaw def ko post ko on YouTube amuñ si dara waaye na nekk foofu rek gaay feeñu whether ñoo def amateur job put ko everywhere ñu yaxa turi Gambia moo nekk di happen so breed bu nekk di grow right now dañ hungry for fame waaw te loolu du Gambia rek sax de di nga ko gis si àdduna si yëpp waaye wax nga dëgg bari na fii dafa easy to do ñun nag li ñoo try ñun ñaar ñëpp mooy pour make sure ne nit ñi take their time startuma into the Badlands suma first year def naa almost 13 years bala ma ko def waaw def naa 10 years of theatre perform naa si pax boo xelaat anywhere rek fu ma mun a nekk dinaa fa perform to build my skills up to a certain level ba am ne am naa confidence bi su ma fa tegee practice naa prepare naa so at the end of the day li ma doon neex man Gambia mooy suñ mënoon a am ñi nga xam ne dinañ dem regularly to the Embunjan theatre suñ amoon culture of audience boo xam ne dañ love theatre ñuy ñëw di seetaan foofu di seetaan Alliance Française foo xam ne am nañ fa stage daal nit ñi ñëw seetaan loolu would be wonderful foogu leen ko ba pare tamit dina suñ ñëwee di fay sax 200 100 300 ticket at the end of the day loolu na provide enough income pour acteurs yi ñu mun a continuer di perform su touriste yi ñëwee tamit ñu dooral leen fa lifin subtitles bi ñu defee di Crucible subtitles lañ fa def yaa ngi gis ñi fi nekk touriste yi ñëw kenn ki bañ na ko ba grab kawaram bi during one scene because scene baa ngi ko stress ba xamul lu moo def ma wax groupe bi ma ne leen lii suñ reachee stage boo xam ne suñ theatre ba reach na certain maa ngi ko wasa like ñun ñoo ko invent bi ma nekkee Angleterre Zimbabwe dañ daan yónnee troupe French speaking African countries dañoo yónnee troupe ñun nañ ñëw perform 2 months te it will be full from day one to the last day gaa yi ñibbi so ñun sax fii sax mun nañoo reach stage Gambia boo xam ne mun nañoo dem on a tour loolu dafa ekkati suñ tour xam nga man perform naa Mexico waaye xalaatal ñu yóbbu suñ
whole Gambian production to Mexico. Teatro Cervantes, ñu fa am 1,000 different theatre groups that go just for 1 week. Lu tax Gambia mënu ñoo dem foofu. nit ñi ñoo seetaan ñu dégg suñ laaka any laaka bu ñu neex nag. ba pare ñu project foofu noonu in Spanish. gars yi read ko ne ñooñooy ñëw afterwards ne ma ne. fan nga jógee. Gambia doo di seet si map bi xam nga léegi ñëpp a ngi am seen map seen phone. ne fii la neex naa dem waaw soo jëlee flight rek ñëw. ba pare xam nga Gambien nuñ mel. ku la nuyu foofu noonu ne la dinaa ñëw Gambie nga ne ko soo ñëwee call ma te xam nga ne su la callee di nga am ité bi di nga ko yóbbu fu nekk kooku su demee dina del si right it's just dafa help suñ tourisme bi dafa help everything li ñoo def I would love suñu àggoon stage boo xam ne ñu ngi nekk di seetaan theatre regularly film bi wax nga dëgg de man fuñ ma gis rek tamit ne ma Hollywood actor lii moom dinaa ko correct léegi nii am na Hollywood work bu ma def nekku ne dama bëgg a wàccee suma bopp wax anything man UK laa nekkoon de dinaa tukki dem America def fa li ma faa def daw ñib si waaye at the end of the day pour nga nekk actual Hollywood actor fekk na yaa ngi dëkk Hollywood man dëkkuma fa xanaa seeti leen de fu seet foofu kay doy de seek da ko gars yi dëcca seeti leen def suma business ñëw bu fémbe yooyu noonu di draw sa attention because at the end of the day amul njëriñ ña ngaa ñibbi yow kenn faa toog it doesn't make any sense instead nga focus on try to create something and na mun a inspire ñëpp ñu liggéey together man kay suñu amoon theatre fii boo xam ne mu ngi dox all the time anti jane definitely nit ñi duñ fa dee dem enough for me ba pare tamit mag la mënut a nekk di always direct everything di ko defal boppam te moo ko dee def de ak troupam bi suñ region stage boo xam ne support bi gën naa bari Gambians tam am nañ si interest suñ demee tam duñ nekk seen phone yi waaw you know ñu ngi actually seetaan so dinañ waxtaane affaire yi festival bi ñëw film festival waaw but bëgg naa tam ñu waxtaane Gambian théâtre ak film scene bi fi mu tollu jamono ji ak ban façon ngeen ndimbal la soxla waaye yow si doorin bi wax naa ma ne ñu bëri suñ seetaanee film yi du ñoo gëm ne sax Gambien nga nam soo ne ñeene suñ la dégg nga laa ko wolof sax daf leen dee surprise because soo xoolee film yi ak fu mu toll si àdduna tey dafa neex si Gambien nga gis sa moromi Gambien mu dem ba si stage bu tollu bu mel noonu yow nga nekk Gambien soo taxawee gestu xool ñi la wóor ñu jox la si lead role si movie yu mel nii lan nga dee yëg yow as an individual ak lan la miin si yow loo miin like suma beetee suma boppa maa ngi taxaw foofu noonu si set bi soo taxawee si set bi te nga xam ne yow yaay lead role bi waaw nga gestu xool ñi la wóor waaw ñoo xam ne duñ Gambien from different backgrounds waaw dëgg la job bi maa def façon yëg-yëg nga dee am yéena like 3 different thinking nga am yenn saay benn bi mooy ne foog ma am fit te Gambien añ wax dëgg dañ dangaan waaw yes loolu moom xaw ma xëy na li ñu am dëkk bu tuuti moo tax waaye soo ñu buggee jaay doole tuuti rek ñu ne la si saa si mun nañ lu nekka ñeme nañ lu nekka waaw so loolu tam daf si dee bokka xam nga te tamit dama dee ñaan man du ma dee caaxaane loolu dinaa ñaanal su bopp ba ma kaam waaye 2 feelings ñoo dee stay boobu mooy first one bi ne nga am fit 2 feelings moo dee stay one part of it du ma dee gëm sa ne maa ngi fa loolu léegi 20 years maa ngay def lii wow ma sa ne ma ñi ma wóor sax ne sax maa ngi liggéey acteur sax yenn saa yi daf ma dee beeta ne ay lu ma def fii maa ngi taxaw maa ngi sol costume bii nii ne na maa ñëw act like lii naka la amee ba ma taxaw fii nii xam nga waaye dama dee feel also a sense of pride because xam nga african bi yenn saa yi dafa mel ni nit ñi duñ ko dee tey dañu dee xeeb te xeeb boobu ni ma dee gënaa xam nga soo ma xeebee sa nga mere ma moo ma gënal waaye nga xeeb ma nga yërëm ma loolu rek laa sib so su ma fa toogee nit ñi bugga maa yërëm bi te make things easier for me xam nga because man na aw ma advantage war nañ koo def ne loolu daf ma dee gën a rile up ne ok léegi moom ma wan la ne ñun mun nañoo am rock waaw foo dugga mun naa faa dugga léegi nii maa ngi def benn job Bangkok
duma ko dee gëm sa yenn saa yi waaye as in ñu ngi ñu ngi amoon actor strike bi so dañ stop duma daan gëm sa yenn saa yi ne maa ngi on set with some of those people te xam nga yaa ngi xool kenn ko xam ne yaa ngi ko xàmmee yaa ngi ko admire waaye ñu ngi def scene waaw munuma laa nekk di la seetaan di xalaat loolu su dee si scene bi dama la war a fight looloy am daani sax si into the balance bi ma ko njëkkee miit soni xam nga foog ma get over loolu pour mun a liggéey I think ne lii laa bëgg a wax rek na Gambien si xam ne it looks like ne fi ma tollu fu sori la billahi soriwut lim dee jël mooy ñu organise suñ boppa am suñ system plan towards it recently si festival bi sax ñu ngi war a am benn producer bu war a ñëw wax ak ñun studio canal la daan liggéey su mu ne ma waa lan nga dee def Gambia léegi mu ngi Netflix bàyyi na Netflix sax recently mu ne ma lan nga dee def foofu ma explainal ko mu ne ma talent boobu yëpp lan nga dee defoon ñoom ma ne wel ñu ngi try defar short film yooyu waaye mu ne foog nga set up agency nga represent leen léegi su nit ñi bëggee ñëw ut talent ñu ñëw ut ko fii suñ soxlee africain léegi duñ dee ñëw Afrique pour ut ko di ndax du suñ soonee sax change part bi def ko ku jógee feneen because xamuñ fan pour start pour ut nit ki xam nga so bugga naa ñu reach stage within the next 5 maximum 10 years boo xam ne yéen a ngi dégg several people getting there from here xam nga man mun nañoo argue ne maa ngoon Angleterre ba pare si biir yëf yi di xeex waaw waaye gap boobu noonu bridge boobu noonu suñ ko xasee ba biir loolu rek laay hope for waaw gis nañu fii ñu fi amee National Center for Arts and Culture waaw Ministry of Tourism and Culture waaw ñu ngi def ñu tam lu am solo am ne all the components yi nga xam ne foog na foundation mun na fa dal di béy ko waaw léegi nii lan nga foog ne borom koo def nekk ñaar seen laajte ne loolu moo war a nekk di bridge di gap between the private government ak tam muy di actors si boppam pour ñu war a mun a gis dañoo realize the actual goal. loo xalaat si loolu. dëkk bi suñ industry bi organised. True. I've been here, I've seen everything, I've worked with all of them. Dañu war a ànda ak benn xalaat. Because industry yoo gis yëpp, even this Nollywood or whatever it is now, they put aside a lot of differences. ñu nangulante. ñu joxante cër bi affaire si mun a dem. ñegi ñoo ñu gën a corrupt. I started at the platform and say it. Any platform ma toog na ko wax. Why they put aside all those things in the interest of Nigeria. True. te loolu moo dox. Gambia nag bariwuñ waaye soose lu ñu dee hasidiya olof yi di ko eñaan moo bari foog ñu nangulante mu mun a dem nañ bàyyi di taxaw individually tamit so man man Babu dama daan seetaan anga man I am this type of, in fact Balam Antigenet named me a director then in 2012. I think I remember doing my first film in 2014 directing. So I used to call myself an artistic director. So my ultimate was a film director at the beginning. Because artistically I was good. Because Antigenet man can direct assistant. I was just good on stage. I can just maneuver anything I want with characters. I can build characters from zero. But then you need to have to pass through a lot to become a film director. Every picture bu works deka bi. Minimum film director because they can call shots like action and cut. I'm a camera. No, action and cut like mun. But Monica film director. It takes more than the technicalities to be behind that camera and have all the shots and go to the studio with the editor and have the film the way you want it. So if apart from action and cut, big guy pare. Lu de selin ko de cinema videographer bi you are total like. So if you editor bi ngeen said no the cut ngeen tek. Pare nañ. But when the film comes out, they come to the premiere or screening or however they want to do it and start saying, yeah, you know, this film actually took us, you know, they do all the jargons around that. Definitely for dara. Let's learn to school ourselves with what we want to do. Niki lo buga def dang si de jange. Thank you. Yeah, you understand? Man, I watched this film. Is it Best of Enemies? So, dem nga stand bo tamit. Man, I'm so selective about my films.
So my answer, I'm very selective because as a director and an actor, I learn. Wow. So Mariama koli mo jaga man suma harid babu sise. Man kuma ham Mariama did that bond had been there since high school. Yeah. Mariama do jibo rek. Even at Ebunjan Theatre we're the lead actors there. Wow. So amul Mariama amul jibo until you do that show. So Mariama I'm not harid buy ñew babu. I go Mariama ko babu is a good star outside do halen. My own neck. Maybe she's watching. So I'm this direct time. So no maslaha man no munuma maslaha. Man no babu is here to change man ko Mariama. Dalen man ma bokut. Man ma ngi bafale bale ma fofu. So later man di sol na si man. Muni ma training ngay ñoo la ñom kanute ma wasin training. No, Srifo joined acting not too long ago, so he is too committed. He's doing extremely well. Wow. You know, by koto, back in the day, jibu bagasi Srifo mo naman you get start them and bro, man. So I'll tell you why. Okay, after the training, it was an intensive training, 6 weeks or so, I think. Correct. My evolo. So I'm like, okay, guy, one of my friends is there, Aisha Jalo, all of them came, jibu you know what in the can you nice tie around. Come on, do my star, I knew. I'll tell you. See, I'm not you bring you on. Before Babu came, my experience, you know, the new Dimbale Gambian film industry. The new the first tour, ak lobby, ak raba. Dimbale ken. Kan la fi guy Dimbale. One of them, I'll mention the name. This is Xew Xew. This is the hot seat. Hot seat, Bila. So he's deputy speaker of the president of the state house, Abu Bakar Sankano. So we formed a group. He came back from Germany and he was, I know film. I'm into this business. So I'm here to change the status quo, you know, mamit ko. Ang man mo na mala din ka mamit. Abo niya mamit mo diglo la. Mamit ko. So how do you intend to do all this? Muchang. Yeah, we have plans. We would actually do some few things with NCAC, you know, and start training and start building up, structuring ourselves. If you go to Facebook, you have African how manaka by Abu Bakar Aminata Sankano, maneko de bro. Yo hangulo beligi nakanga dohale How do you intend to go about changing the status quo here in film? You're out there, hamna. Ligi, bring it home. All this you're saying is bitten about the bush. Deganenko. How do you want to do it? How? So it never materialized. He's deputy spokesperson. And a status quo would change. I can call a lot of names. Man, I meet you, I tell you the hard truth. So when they told me Babu was in town, I loved what Babu had done in the outside. Look, Europe, the first thing I would say, I'm from the Gambia. And Babu say, he had to shoot, I'm from where he's from. Yeah. Just like I would say when I went to Egypt last year, I was like, they called me, hey, Sadio Mane. I said, yeah, me, Sadio Mane, same place. Meaning, you want to associate with people who are doing something extremely well outside. But I had an issue with who comes and how much they're doing. Man, gis na, man, you can get magis. Fee. NCSC, the Ministry of Tourism and Culture, the board, the most useless body we have. One of the most useless body is the Gambia Union of Theatre. Okay. I stand on national television on site. Monica, the difference of Gamada? Gamut. It's called Gamut. That's the Gambia Union of Theatre. This is not the board them. Then I'm an organized theatre body, an organized film structured body. Nigeria. Do for muna them start amulo approval or license from the body. As an actor? Yes, and even as a producer, even as a starter. You go through the channels. In Ghana, you go through everything. In East Africa, certain countries, you go through protocols. That's the union. Understand? In the Gambia, they babu sunyon, fekafi an organized union. Union bu respect bopam. Union bu parepul dohal. Babu would be bala Babu the door darasa. Tafani halmo utikaiti guy. That's right. Yes. Understand? The union is supposed to spearhead a lot in this country. Why amut? Okay. The president of the Gambia Union of Theatre, lala neka def. It will be very difficult for Babu to achieve. It's not just difficult. It's only messing up what Babu wants to do. Not difficult alone. Difficult is an understatement. Okay. It's already a mess up. Now Babu would do a lot of things. Man, personally, I don't feel Babu should be running a pilot project.
That's what I'm saying. I think Babu should run a national project. Man, Lola, how can Babu run a national project is when we all these houses are connected. From the ministry to the NCAC to the Gambia Union of Theatre to Chorus. Wow. Then Babu will now spread his wings and say, man, from Banjo to Koina, I can run actors, I can do anything I want. And train them and change the whole thing. Babu, when he talks with that connection and say, I'm going to build a film school in this country. You understand? So, li yep dafa nek factor bo xamne duñ dem. Man initially I'll blame Babu. I'll come back and I say, hey, bi baale ma sen Babu boy, man dama stand film rek. One time I was invited by the American ambassador. Wow, so when I came to the event, when I came there, my invitation was, let's discuss the way forward for Gambian film. Man yo, guy jël kaddu bi discussion bi yëpp jërëjëf Babu yow so everybody was jërëjëf Babu. So I said ma def nii Babu mu ngi toog ma boor ma def nii ñu ne ma waxal ma ne gars yi on my invitation is to talk film in the way forward. Babu lu mu fi def suñ ko bëggee wax duñ fi jóg si suma xelaat bu gàtta de waaw loolu la xalaat Babu suñ ko ñu war a man Babu laa njëkk a tàgga ma ne ko thank you for bringing this. Thank you very much. The embassy, thank you for supporting what Babu is doing. Yes, support, for sure. Understand? But then now, Lolen Warawatane Tay is to tell these people, how do we support Babu and a lot of other Babus to make this thing work? Yeah. Rather than you new fee, bukan just jotai bilef ko taga. Nañu xolante ci bot. Let's look at each other in the eye. What can we do? Let's buy maslaha bi. Look at each other in the eye and say, this is what can work and this is what cannot work. How do we move ahead? These are the things we need. If we get there, then we are already setting a benchmark. Okay. Léegi yow yan component nga foog ne stakeholders yi waroon nañu ko war a mun a tegal pour nga war a mun a maneuver correctly ak easily. Look, man, obviously maa ngi try make sure ne ñun ñëpp we are connected. Dégga bi nga toog di wax ni obviously man maa ngi make sure ne I keep everyone together. waaye foog nga am ko am fit tamit. In the mix. So jërëjëf si sa wax bi. Gamut, FPAG, NCAC, Ministry of Tourism, company bana ñana si ñoom la waaw company yi nii yëpp they have something to gain. Gambia mu ngi am big youth unemployment problem ndax du torop waaw so lan lañ soxla du industry film industry bi theatre industry bi industry la ñun every day ñu seetaan dara ndax du waaw obviously waaw su theatre amee xëy na nit ñu jóg sax am luñ def ndax du léegi amatuñ lantin ak yooyu noonu yëpp di happen as much si mbay sa doo leen dee gis xam nga so we can find some ways amongst ourselves to bring back entertainment and art to just the Gambia rek mun nañ fee make some money thank you mun nañoo also reach standard boo xam ne dinañ mun a export li nga doon wax earlier about filmmakers loolu tax ma ree that hard mun a just wax action and cut storyline bi yëpp si diggante bi keewuñ but the reality is soo xasee ba mokkal loolu den di nga mun a compete because li nit ñi xamul soo bëggee jaay film Netflix du yow kenn rek a leen bëgg a jaay film waaw Spain am nañ fa maybe 30-40 filmmakers yu bëgg a def the same thing England ñu ngi amee ñoom tam seen 30-40-50 dëkk bu nekkaa ngi amee ñu rang Africa rek Morocco Egypt Nigeria big hubs they are competing so ñun am nañ foog suñ job la daal pour ñu àgga stage boo xam ne we can compete with those people Gambia need doing more than 1 or 2 programs a year to support our industry on the film side theatre tamit mun nañoo nekk di continue now so organisations yëpp ñëwoon man li ma leen a wax is very simple li nga wax earlier dang ne baabu ak baabu yu bari añ fàtte sax man acteur laa gis nga système bi ma fee ron nii xam nga lan laa dee def dama fàttaliku ne maa ngi liggéeyoon nag Tony time boobu o am na kenn ku tudda Joanna daf dee def make up dama ko call ma ne hey na nga def naka sa family la ma ne maa ngi liggéey Gambia benn lifin make up artist lañ bugg a train up mu ngi tudda lady mu ngi fii na di nga wax moom mu ne of course and anytime su ñëwee xam nga léegi mu ngaa wax si computer bi du benn problème jigéen bi dafa happy ba xam nga lu mu def $1,000 worth of equipment la ñu yónnee
so nit ñaa ngi toog ñu ngi yaakamti ñu bugg a involve man li ma xam mooy 20 years laa nekk si système bi dañ ma institutionalize ñu ngi amee England equity ñoo dee support actors just recently Spotlight mooy fi casting directors yi dee ñëw equity jóg nañ seen affaire ñu ne by force ñoo ñu stop di charge actors pour ñu nekk si database bi foog ñu jox ñu ko for free ba pare ñi soxla database bi ñoom ñoo war a fay so ñu ngi bëgg a jël expense bi away from us put it on those people bi ma starté ba léegi maa ngi fay Spotlight suma annual fee suñ ko jéenee foofu alhamdulilah na ko agency ñoo ñu fay seen problème la so ñu ngi amee structures yoo xam ne à set up am nañ database boobu noonu acteur booy ut Angleterre mu ngi si database bi mu ngi si database boobu noonu equity ñu ngi support ñëpp government bi tam dañ dee joxe funding and grants and support ñu ngi calculate on xam nga England dañ joxe tax credit for film loolu moom mii ne yow soo fa demee def fa film dañ laa jox tax break gars yi dañ calculate for every £1 bu British government bi joxe tax break to a film company dinañ make £12 from all the other efforts that come from it so countries yooyu they understand depuis biñ release report boobu Fiji léegi 47% la gars yi day joxe Georgia 20% dëkk yëpp start nañ ñu ngi joxe nit ñi tax credit because ñu ngi bëgg a attract ñi make films yi towards us suñ organise te suñ boppa just like we don't organize ourselves in many things opportunity bi daf ñoo just nekk di ñu pass by rek te du liggéey bu bari man li ma am mooy network and 20 years of people I know du ma ko try def man kenn yéen a maa wax what it is you need last course bi ñu def last year dañ ma ne lan ngeen gën a need American Embassy dañ call ne am nañ AFS programme bi dañ bugg a send 2 people lan ngeen need pickal anything ma ne leen ok ma laaj gars yi film lañ dee liggéey ma ne leen lan ngeen bugga ñu ne cinematography number 1 no problem ñu indi 2 cinematographers fii ñu ngi amee nice documentary sax dinaa leen ko yónnee ngeen seetaan the work that we did mooy ko seetaan on that day ñu teach guys a lot of things obviously benn 8-day course doyut foog ñu yokka so funding bi tam problème la su nit xam nga muñ bi la xam nga foog nga invest tey pour ëllëg unfortunately na sooy invest tey gisuloo return nga ne xaalis bi yëpp a ngee dem ndax dara du dugga si xam nga waaye muñ boobu noonu daf ko jar Ireland bi ma fa njëkkee liggéey 2005-6 ma dem liggéey Ireland ma gis ne Italians ak yeneen countries ñooy heads yi Irish yëpp assistant lañ Ireland ak ne teg ñu door seen tax credit ñu ngi train seen boppa with productions di nangu liy ñëw si dëkk bi rek di try Irish yaa ngi on the bottom 10 years later ma dem defi fa Into the Badlands fekk Into the Badlands season 1 ñu ngi ko def America de mu ngi seer mu ngi difficult ñu xool Ireland ne leen li ngeen soxla America yëpp mu ngi fi Ireland kaay leen te du countryside ngeen soxla ñun sax bañ na ko ba mountains yaa ngi fi kaay leen gars yi daw dem Ireland def fa season 2 bi ma demee season 3 join fa ki nekkoon assistant bi costume assistant bi am makeup assistant bi léegi ñoom ñooy head of department not only that ñu ngi leen nominate for international Emmys in America the same year ak ñi leen doon jàngal so léegi Ireland reach na stage boo xam ne is one of the biggest film making places in the world ñëpp foofu lañ dee dem so it's just ne ñun mun nañoo reach stage Gambia boo xam ne people come for us waaye suñ organise te suñ boppa suñ amutee government support 3 areas rek lañ need pour cover 1 training foog nga am skills soo amutee skills dafa mel ni yaa ngi bil sa boppa hospital amuloo ko fa mun a ñëw nekk nurse mi te doctor du dox second dañ need facilities comme studio but filmmaking studio right du lu bari mun ngaa bil sa black box rek yéen a ngi amee studio fii waaye you need something bigger than this filmmaking studio foofu tam ñu def fa school pour skills yi continuer ñu am fa equipment so boobu mooy 2 facilities and equipment finally government support mooy the political will gis nga government bi su li ma leen doon wax rek mooy ne look first of all give tax credits so you attract people here
loolu obviously is difficult to do but suñ ko mënee def is great film tam dafa am système am naa leen ko explainal du man sax maa leen ko war a explainal am na ñeneen fii ñu ma gën a understand loolu producers waaw ba pare loolu mooy main thing bi gars yi mën a joxe tax credit pour make sure ne people are willing to come ok waaw ba pare tam ñu fund ñu ñun tam ñu gën a mën a achieve suñ trainings and things like that second thing sorry ñu set up film commission so Gambia dafa send people around the world to all of the film festivals Berlin Cannes big ones si fi nga dee jaay ak jënda market si fi nga dee jaay ak jënda film yëpp da ngaa dem nga set up sa pavilion ak sa pictures of what you have in Gambia ku romba nga waxtaan ak moom nit ñi de be interested for 2 years ago may one first time you set up African pavilion at Cannes waaw before that ba pare mooy year bi Atlantics win 2-3 years ago the Cannes Film Festival. wow one of the best film festivals it's the biggest film market in the world so ñun suñ mën a film rek la ñoo wax sax am na yeneen yu mën a def theatre and everything you know nañ waxtaan about the centre bi kootu waaw fi nga tàggatee xale yi di leen train ak mag ñi anybody ko xam ne am na interest si théâtre ak film waaw ak foundation bi tamit yeah so li ma dama Kémo Bojang KMC youth leader la moo gis liggéey bi maa def mu ne ma ne ko dama interested in a community center ma ne li maa def mooy dama renovate place bi ma use ko man with my own funds ma use ko pour train nit ñi why we share it with the community tam ñëw so in the end ñu settle on Kotu community center bi ma fa aagee it was in a bad state so ma renovate ko renew li ma fa mun yëpp ba pare tam def fa systems nga xam ne at least power baa ngee daw maintenance bi nag it's not easy right now maa ngi ko try maintain waaye KMC dañ ko dee use am nañ fa ku dee def martial arts ñun tamit digga amuñ enough courses ba di ko use all the time digga nag waaw loolu is definitely an initiative te appreciate naa ko waaye I would li nga wax rek la Jibu we would love to see more support xam nga more support more organisation because it's not difficult du lu métti système yaa ngi fa ba pare nekkul ne dañoo invent lu ees nañ seere lanay dox ñu seet na fit na Gambia li fitut ñu move ko tuuti ok fine jeex na tak because ñun we're more communal here so foog nga careful some rules yi individualistic society lekk laa dox du dox fii so rules yooyu noonu ñu change ko pour mu gën a fit ak ñun ñu dem kanam léegi moom laajte bi naan laajte mooy comédie gis nañ ne tam comédie ñu bëri in certain countries den fulal mooy stand up comédie comme taxaw ni si benn xool rek ñëpp taxaw nga entertain Nigeria Ghana Sierra Leone Sénégal ñëpp a ko lay def Gambie moom foog naa amuñ ko korka mi sax demoon na ba xelaat lu mel noonu ne bëggoon na ko introduire fii in Gambia am nañ ko waaw am ngeen ko waaw laccal ba pare ok waaw am nañ ko pour ñu leeral that side there is the comedy group there are comedians ok waaw so da ngaa gis ne comme ne it is very difficult nga mun a gis the publicity in the media waaw te loolu fa nekk beneen component bu nga xam ne foog na gën na moo disturb ñoom dineen because ñu bëri bëggoon nañoo support Gambian media Gambian theatre waaye xamuñ sax fan la ñoo dem waaw dëgg la waaw because am na ñu bëri soo la waxee comme Ibunjan theatre ñoo fa de comme ne loolu maybe Nigerian lifin la waaw so loolu fu mu nekk amu jot pour dem fa fekk nag soo demee you'll be very amazed you'll be very happy to see the talent that is already there léegi nii la nga foog ne mooy war a nekk di role of media chief pour gis ne tam ne loolu dina war a mën a add something towards that media bi kañ yéen media companies you have a role to play as well so système bi fii Gambia léegi man su ma defaroon content ma bëgg ñu wane ko QTV lanay système bi xam ngeen ko waaw comme dafa amee special set of qualities yi nga xam ne the picture must be clean waaw dina war a toppa di community guideline mooy acteur yi duñ sol something lu vulgar exactly waaw te plus language bi tam it must be very clean waaw because télé bu nekk dafa am ñu nga xam ne ñoo ko léegi na nekk di ko seetaan that's right especially comme guddi gi den góom ne matured people yi ñooy toog xale yu bëri ñu ngeen nala kon ñoom dañoo expect something very clean te soo amee very good content because am na content yu ba nga xam ne ñëw na fii duñ ko lépp lii
because du leen meet mooy some of the requirements bi nga xam ne moom la télé bi du dee mën yóbbul aspect Especially quality. waaw so da nga se Quality mooy number one problem. the audio quality audio bi tam big one la. exactly te loolu dafa xaw a ñàkk I can say fii in Gambia ñu bëri faale wuñ when it comes to the audio picture bi leen léegi na mooy action and cut rek. waaw nga gis 4K quality moo leen di problème bi yëpp. waaye audio bi daf lee overla low ba mu xarabul doo mun understand dëgg la waaw so da ngaa gis ne comme ne loolu is a problème te xaw ma nag ndax what will be lu nit di war a mun a fine tune ndax dafaa génne from the media wala dafaa génne from the actual Production. training rek si production training side bi la pour nga understand lan ay role of sound understand naka pour clean ko am na ñu nekk si dëkk bi mun nañ loolu dafa nekk ne foog nga fine leen foog yow tamit nga capture good sound foog ñu am right equipment loolu yëpp a ngi fa waaye li ma bëggoon a laajte mooy ne ndax Massi QTV yeneen compagnie yi fi nekk ndax dañ dee fay for content su content bu ko jaar. waaw because yow tamit du ne la da nga koo jël rek nga play ko yooyu di nga si ut dara for example tey let's say am nga sa private TV station. waaw xam nga yooyu da ngaa business. dëgg la léegi su ma jëndee si yow ma ni dinaa bëgg a product boo xam ne su ma ko tegee rek pour ma ut si business man it dafaa yomba ak man. because waaye foog mu audience nekk bi dañoo ñëw. exactly yow ta nga mën a foog mu nekk lu am quality. That's correct. so mostly lu ñu dee insist on mooy quality bi. waaye tamit seet ndax nekk na loo xam ne society bi mun na koo nangu. xam nga Gambian society bi am na yenn yoo xam ne mënuloo ko teg ci. of course non mënoon nañoo dem ba reach stage boo xam ne xaw ma sax na Sénégal nañ dee def lii Sénégal notice naa ne am nañ quality bi di nga dee gis quality bi yenn saa yi waaye lii problème bi mooy ñoom duñ dee export how often ngaa gis Senegalese show on any of these platforms xanaa YouTube waaye doo ko gis Netflix doo ko gis feneen disadvantage bi ñu am tam ñun ñu ngi dégg anglais anglais bi advantage bu rëy la daf ko bañ ba yéen a dëkk yaa ngi switch seen language from French to English pour ñu mun a am advantage business advantages suñ reach stage boo xam ne QTV si boppam xam na ne ok story bi am na njëriñ QTV si boppam produce ko fay actors yi fay production bi fay director bi yéen tam ngeen nekk executive producer luñ shoot si dee bi ñu yónnee leen ko ngeen seetaan ko seet quality bi seet everything loolu la BBC bi dee def waaw loolu la show programme yi dee def soo reachee certain stage maybe nga wane ko once on QTV soo paree nga yóbbu ko to the film market boole ko si pile bi with everything else xëy na Australia jënd ko China jënd ko China sa xëy na duñ ko jënd because support fuñ non laaka bi du problème léegi subtitle rek mun nga koo sell anywhere in the world mun nañ koo sell to America mun nañ koo sell to BET so yow mun ngaa defar sa programme fii xëy na ngeen spend I don't know $100,000 $200,000 cheaput añ wax dëgga su buggee quality bi waaye mun ngaa dem from that production nga make si 1-2 million léegi ñu del si ngeen kaw seen profit jël some of the money denca ba pare ne ma ne team boobu ñun ñu liggéeyaat call leen ñu ñëwaat toog seen show boobu was good lanati ngeen am loolu lañ dee ooyee slate so ñun mun nañoo toog maa ji bu ne leen léegi amoon nañ idea bi nga ne noo stop idea boobu nga just wax nu mel waaw boobu ndax mu ngeen ko develop kana koo binda ok dinañ ko jox office fii si gannaaw dinañ ko fay weekly muy ñëw di lifin su bindee 4 weeks ñëw ngeen read non fii interesting ut fii taytut suñ demee ba càng sax mun nañoo xam ne ok léegi dañ need expert ñu pick up phone bi call kenn abroad ne ko waa léegi ndax mun nga ñoo fixal lii mu ne problème bi mooy soo switché fii character bi dafa war a def lii fële rek dina gën a interesting ñu fix bem tight ñu shootaat boobu noonu maybe mu cost leen $400,000 ngeen dem sa xëy na successful sax ni bële mu make 1.6 nga ne ok maybe boobu dawtoon torop waaye collect nañ suñ liñ spend fay nañ ñi ñu war a fay ñu ngi dese tuuti budget léegi ñu jël beneen risque noonu lañ dee buildee film industry foog naa du Lionsgate fàttali ko ma ban la benn si big companies yi foofu benn 30 something year old moo dem naxante paaye ba gars yi jox ko $100 million mu ne leen company bi dinaa ko turn into $1 billion company ñu ne ko yow da nga crazy mu defar 3 films for $30 million each time bi nga xam ne nit ñi duñ daan spend loolu sax si film team yu duuf $5 billion company la tey buying and selling la dafa mel ni ngay ñëw mbuba di ko jaay as long as nit ñi de understand ne loolu la industry la respect bi dina fa nekk waaye ñun problème bi ñu am more than anything mooy reachaguñ stage boo xam ne
everybody understands what we can do. Xam nga feel naa ko because xam naa ne all those years yaa ngi fight against this idea ne maybe lu foolish nga def. Gars yi xamuñ ne it has so much value. te ñun mun nañoo popularize country bi in such a way boo xam ne beneen industry mënu ko. nga dem nit ñaa ngi cold board di la déglu ngay wax nonsense kenn du la faale. waaye nga dem def fa theatre bu baax. ñëpp a ngi bëgg a waxtaan ak yow afterwards. oh yes waaw. oh yes. liñ dese si waxtu bëreetul. fu mu noonu yaatal. Yeah, I just want to make clarification on one thing. Gambia doesn't need its own national theatre center. Okay. Wow. You go to other countries, these are national theatre. Lu bari mun nañ fa sample lu bari comme lu ko Babu waxee. All this body part yu solo yëpp comme spare part yu solo mun nañ ko pousser moto bi. Wow. Na nekk a national theatre center. Then you start to develop and inculcate in the people. In a generation bu nekk di grow nii, it's a conscious vibes. They understand. Nekku that old than 50 years ago. And people will say, theatre. Hana kay masatan ko tele. Aligi, nga ne theatre fan la, si theatre, nañ dem kay. Because that 1 hour gina sen jikir, gina sen jabar, ñun fofu lañu toll, fofu lañu dem. Thank you. Nañ bëgg inculcate that in our children. So we need to have a theatre center. Again, you spoke about government fofu non fofu la ga wara gina ñu. Government dañ wara tok sa ba xel sen bo baax ne. Wow. Am na yoo xam ne ñoom dañ ko war a def. man du ma ko wax ñoom xam nañ ko. Now you look at comedians when you're talking. Wow. Gis nga there is a difference between comedy and farce. Comedy? And farce. F-A-R-C, definitely. yes. Wow. So when you talk about comedy, it's any form of play or act that will provoke laughter but has a moral lesson. Has a moral lesson. You have to laugh and learn. The other part is fast, which is any form of art that provoke excessive laughter. Di nga re ñibi. So ne musu jàng sax waaye na re rek. Ñibi. But now the most people in this country who are comedians, in fact sometime in a play I'll tell you, in this particular scene, if your audience cannot laugh, forget. That scene dohut. If the purpose of the scene is so waxe what bo audience they want re ko re rek bo dohut. Wow. Well, dohut defeated purpose be. So acting every line or everything that the director underlines or the artistic director underlines, am na lum fa soxla. So in comedy, Gambian comedians yi comme boy mention yung korka, ñi mënuñ ma reelo. Ngeen baale ma rek. So skills. am na comedian suñ téye mic rek bro dañ téye mic rek. Yow wala fooy toog wala seen kanam rek daa jekku. Waaw. Su ñoo pare sax ak fu ñoo daandalee sax am nga si lu bari loo si jàngee di nga ñibbi di nga dee kër. Well, we have to develop in that. Fekk comedy nga bëgg a def. Dama nga jànga. Waaw foog nga jàng. Waaw jàng la nekk de foog am na système. Comedy système la de. Waaw. Mën loo ñu taxaw téeméer nga fa ne ñëpp ay ree. Am na ñoo xam ne their problem is bigger than your comedy. Dañu bàyyi seen kër and pay their money just to come and laugh. Yow mën loo ree loolu ñu baax. Ñoo ñibbi di ñëwaat. They have a bigger problem. It's bigger than this small thing. Defal loo xam ne go and learn how to make them laugh. And make them, sometimes you might say something which is their problem. But they laugh and learn from it and say, I could have solved it this way. I've learned from the comedian. If you cannot do that, bro. Great. ñu ngi dese about 5 minutes ma bëggoon Babou ñu wax si affaire festival bi. waaw balaa ñu koo fàtte. kañ la fan la ak lan lañ fa séntu. 23rd 24th ak 25th of November la mu ngi start Thursday mu ngi end Saturday. Alliance Française de Banjul every day 8 p.m. ñu ngi amee short films please ñii seetaan ñëpp ñu bëgg a ñëw come on time. Something lu ma respect mooy time dama koy just keep rek. By 8:30 by 10:30 jeex na ñu jéena am fa small after party ree waxtaan ñëpp dem ñibbi. During the day maa ngi am workshops in acting, film directing, pitching in film, sound and screenwriting. Okay. So yëpp they're getting full. Acting bi moom fees na waaye yeneen yaa ngi fees. So leen amee time tamit ngeen bëgg a join workshop yi ñëw leen am ñu ngi amee ay poster around yéen a ngi gis number bi léegi nii. So mun ngeen a call ba pare ñu ngi at Koros KHOROS film FILM FDN. Waaw Koros Film Foundation dafa am ku ko jël on Instagram so FDN lañ am. Waaw so leen mu ne moo gën a gàtta sax moo gën so leen mu ne ñëw ngeen ñëw join into conversation bi ma daal suma only hope for this festival mooy ñu build community.
waaw ñu just start ñun ñëpp ñu bokka work in the same direction suñu defee loolu dina baax waaw great ñu ma bàyyi leen ñu tàggatoo ji appreciate nañ loo jël sa waxtu ñëw uyu suñu toog fii pour waxtaan ak ñun si loo xam ne I'm sure ne ñëpp xam ne you are very passionate about yëfi théâtre ak acting ak yooyu waaye ñu bàyyi la rek nga tàggatoo bu ko defee waaw jërëjëf ku ma xam-xam aar bu maa yëngu and also activism in this country dinaa wax rek ne dinañ continuer di push xëy na ñu ngi still am hope because ndaw lañ defaanguñ lu bari mais bi si kanam dina change ñun am na ñoo xam ne tey suñ xoolee gars rek ñu dee gën a may doole ñu gën a push because tey soo ne Babou Ceesay rek nga ne Gambian la rek doy na you know so ñun tam am nañ loo xam ne tey I can say aaguma fa waaye Babou aagal nañu fa you know so loolu rek dafa nekk ndam boo xam ne ku nekk daal si Gambie si àdduna bi wala Gambie en général day faral di puugaroo loo moom wala loo bokkal you know supportal su dut yow kii àgg na fa kon dafa mel ni àggal nañu ñëpp so su dut yow sax am na ku ko def waaye bokkal si def bi mu rafet man loolu laa gëm so di festival tam yëg naa ko gis naa a lot of status around and pictures of Babou as well and video of Babou inviting the whole public did not find time in one of the days as much as possible to come because Thursday, Friday and Saturday, you know, foog nga mën a dem benn fan wala ñaar wala loo mën a mbootee ñetti fan yëpp. So di rafetlu show bi waaye jërëjëf waaye dinañ teew incha allah you know di encourage government bi tamit ñu bàyyi xel li ñoo def rek aar bi yaatu na. waaw soo bëggee solve youth unemployment nekku ne soo jëlee ay boot ne dem la ngeen nappa rek mooy solve nga youth unemployment. wala nga def ñëpp kapintaar nekku ñëpp a bëgg a nekk kapintaar. nekku ñëpp a bëgg a nekk fisherman. am na ñoo xam ne fii lañ ko mën a méegee. ñu bàyyi xel bii tamit. so thank you very much for having us again. No, thank you very much. Angatuma tey suma birthday la. Wow, this has been one of the best birthdays. bi ma njëkkee ñëw sax xaw ma ne dinañ spend this much time. So I'm so happy waxtaan mu neex la daal ba pare jox na ma a lot of courage. xam nga dama ko appreciate torop anytime boo leen buggee rek and I'm happy to come over here ñun ñëpp ñu waxtaan. I feel welcome, thank you. But tam support bi is exceptional. I've been glad to share the space with you. Same here. Thank you. waaw man moom jos dama waxaat mooy yéen ñaar ñëpp happy belated birthday happy birthday. Thank you very much. Happy birthday sa doom itam. Happy birthday sa doom yow it. kontaan nañ bu baax a baax because wax dëgg yàlla lii is a very honest discussion. te lii yëpp lan rek mooy the way forward for Gambian theatre te foog naa lii lu am solo la yow loo war a ñëw pour def xaalis boo war a ñëw pour dugal mën nga koo def si feneen waaye li ñoo wax rek mooy nit ki loo nampa loo ngaa ñëw pour génni loo jitam loo ngaa daldi am mosuma gis ni ko ji mboo xam mu am ganaar so xam nga mënut a possible waaw soo kon yaakaar naa loolu su amoon baa doon neex exactly waaw soo da ngaa gis ne comme ne dina baax pour government ni jéem a ñëw pour jéem a dugal seen loxo si lii because comme na ko waxee team work nga bëgg te kii wax na fi ne organise kon nit ñi kon dañ ko war a organise pour bagage mu mun a lépp nga xam ne comme ça yeneen morom mun a ñëw dugg si biir. waaw jërëjëf Bibi jërëjëf Djibu ak Babou mbokk yi kon lii la ñu waxtu may tey ñuy rafetlu yéen it nga xam ne yéen ñu doon toppa ci programme bi fàttewu ñu doon toppa si radio bi ak tamit online bi Facebook bi YouTube beeg ñu ngi lay rafetlu bu baax a baax seen support tamit di wax ne rek ngeen dem seetaan ji wala fekkee ji festival bi incha allah ku si déet yi nga xam ne Babou joxe na ko di wax ne rek ba beneen àjjuma beneen same time again jërëjëf. Thank you.